Okay, guys, Assalamu alaikum. So today would be our chapter 6, Industries of Bangladesh. By the word industries, or what do we understand about industries, and what kind of industries do we have in Bangladesh? Yes, ma'am. Okay, but let's talk about what kind of industries we have in Bangladesh. Agriculture, textiles, Act actively. Textiles, okay. হাত তুলতে হবে ওই যে ওকে বলতে দাও অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি গুড ওয়ান স্যার নেক্সট স্যার shipbuilding okay shipyard okay pharmaceuticals sure anything else jute mills good one metal okay metal mills okay sugar mill good one হাত উঠাও উঠাও হ্যাঁ বলো জোরে বলো brickyard right ইটের ভাটা brickyard okay fertilizer mill no okay okay না e-commerce নেব না আমরা ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ে কথা বলছি we are talking about industries যেখানে it can be service based it can be manufacturing as well okay let us understand the situation of industries when we were not born as Bangladesh while we were East Pakistan after Pakistan left and then we became Bangladesh to be honest all the industries were destroyed we were left with nothing like nothing at all maybe few industries here and there but that could not help or support the country as a country as Bangladesh right we were poor we had to bring everything from outside since we could not we could not produce anything we had nothing we had no technologies no education there were not people who would invest money or anything we had no natural resources at all iron mine coal field oil deposit we had nothing even guess what we are one of the biggest producers of jute right jute leather right back then we were also the biggest producers of jute and leather well not leather maybe but jute yes but we could not make anything because we did not have any industries what we had to do we had to get the raw material get the raw jute and then we would sell it to another country abroad and they would make something out of it and then sell it back to us we would sell the raw material for maybe just imagine 1 taka and we would buy the goods as in something produced by jute for 10 taka আমার জিনিস আমি নিজে বানাতে পারছি না আমার জিনিস আমার অন্য দেশে দিয়ে দিতে হচ্ছে কম টাকায় ওরা কম টাকায় জিনিসটা কিনে একটা ভালো জিনিস বানাচ্ছে বানিয়ে আবার সেই জিনিসটা আমার জিনিসটাই আবার আমাকে বিক্রি করতেছে they are selling it back to us with 10 times the money that's expensive why because we had no resources we had no industries we did not know how to make certain things we had issues but slowly things changed that is when the government started to think okay we need to take care of these industries we need to do something so that we can develop industries we cannot live like this as a country we cannot grow as a country like this so then that is when the government started to look for wealthy folks look for wealthy people in Bangladesh and then they started to ask them please invest in industries we will give you this we will patronize you we will take off your taxes for this many years
You do the business, no issues. But do the business in the country. Make money so the national income grows. Right? Make money so that we can earn foreign currency, foreign exchange. Right? That is when the government stood up. Government also asked other countries to invest in our country. গভর্নমেন্ট অন্যান্য দেশের যে বড় বড় বিজনেসগুলো আছে তাদেরকে বললো যে আমার দেশে এসে ব্যবসা করো I will give you this benefits, certain benefits, good benefits that might help in the long run, right? So গভর্নমেন্ট এই ইনিশিয়েটিভগুলো নিল। ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়ার কারণে যেটা হলো আস্তে আস্তে people started to invest not only in Bangladesh, not from only Bangladesh, but also from abroad. You guys see all multinational companies, right? Here and there. Bangladesh অনেক multinational company আছে না? আমাদের অনেকের ইচ্ছা থাকে না আমি অমুক multinational কোম্পানিতে জব করব। বা অনেকে যারা এরকম কোম্পানিতে জব করে তারা কিন্তু ইউজুয়ালি বলে আমি অমুক multinational কোম্পানিতে জব করি, রাইট? তারা কোত্থেকে আসছে? This is how they came. Because we asked them to come and invest. Because this is how we can make money too. Because they will be here, the money flows in here, so good for my country. Though they are doing the business, they are making money as well, but the whole money is flowing here. So that helps my country, right? Now in Bangladesh, as we grew as a country, alhamdulillah, after 52 years, we are different. We were not how we were back then. You may ask your grandfathers or maybe your fathers how it was back then. যদি তোমাদের বাবারা ওই সময় থেকে থাকতো বা তোমাদের দাদা নানা যারা হয়তো বা ওই সময়কার লোক তাদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো যে আজকে আমরা 14 তলা একটা ক্লাসরুমে এসি রুমে আমরা পড়াশোনা করছি, তারা কি এটা করতে পারছে? পারে নাই। আমার বাবা সে 4th স্ট্যান্ড করেছিল, খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল, প্রচণ্ড মেধাবী ছিল, সে কিন্তু এসি রুমে পড়াশোনা করতে পারে নাই, তার একটাই হাফ প্যান্ট ছিল। থিংস ওয়ার ডিফারেন্ট ব্যাক দেন, নাও থিংস আর ডিফারেন্ট। সি হাউ লাকি ইউ গাইজ আর। এত কিছু তোমরা পাচ্ছ, তাও কিন্তু আমরা কমপ্লেন করি না? আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি, বাট উই স্টিল কমপ্লেন। বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম, হোয়াট দে গট। Right? So things have changed. Now we have so many industries. You guys have already told me about some of the industries, right? But I have made a list here. You might add some more. For example, jute mills, fertilizer mills, steel mills, textile mills, paper mills, machine tool factory, electrical industries, sugar mills, leather industries, cement industry, and pharmaceutical industries, so on and on, right? All of these are industries. And these industries are helping us to grow as a country. These industries are bringing money in the country. One of the biggest industries or sector in these industries are garment sector, bringing me lots and lots of money. How? Because we export. আমরা export করি। তাতে কি হয়? আমি foreign exchange কামাই করতে পারি। That helps my economy. That helps my country in general. Okay. Other than that, we have another good thing, which is, do you guys see most of the industries are on the eastern part of Bangladesh? একদম সিলেট থেকে শুরু করে চিটাগং, কক্সবাজার, কক্সবাজার পুরোপুরি না, বাট তার আগে এই সাইডটাতে খেয়াল করে দেখছো? এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখছো, ম্যাক্সিমাম ন্যাচারাল গ্যাস রিসোর্সেস আর অন দ্যাট সাইড, ইস্ট সাইডে। কেন? বিকজ গভর্নমেন্ট ইজ প্যাট্রোনাইজিং দিস ইন্ডাস্ট্রিজ। এই জন্য বেশিরভাগ যে ন্যাচারাল গ্যাস রিসোর্সেসগুলা ইস্টার্ন পার্টেই রাখা হয়েছে, রাইট? আস্ক ইউর ড্যাডস অর ইউর গ্র্যান্ডফাদার্স ব্যাক ইন দ্য ডেজ ওয়ার দেয়ার এনি ইলেকট্রিসিটি? নো। Look now. If the electricity goes out for 1 hour,
And if there is no AC, there is no fan, we start like, oh my God, I'm so hot. Right? আমি তো গরম সহ্যই করতে পারি না. We feel that way, right? But think, তখন কি হতো? Things were different back then. But now we are growing bigger. But why do we need industries? আমার industrialization কেন দরকার in Bangladesh? Why do we think we need industrialization here? Sure. Anything else? কোয়েশ্চেনটা ছিল why do we need industrialization in Bangladesh? একটু পিছন থেকে শুনি. কোথায় দেখি না? হ্যাঁ বলেন স্যার. অ্যাগ্রিড. নেক্সট. পিছন থেকে শুনবো. পিছন থেকে. পিছনে তুমি? হ্যাঁ পিছন থেকে নিব. হ্যাঁ বলেন. হ্যাঁ হ্যাঁ বলে গেছো. ডেভেলপমেন্টের জন্য. গ্রেট. পিছন থেকে. শিওর শিওর যাতে প্রোডাক্টের কস্টটা একটু কম থাকে. রাইট. গুড. নেক্সট. পিছনে. নো আইডিয়া. গুড. এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম সলভ করবে. গ্রেট. ফরেন কারেন্সি বাড়াবে আমার দেশে. এক্স্যাক্টলি দিস ইজ হোয়াট আই রোট অ্যাজ ওয়েল. র্যাপিড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট. ইনক্রিজ দ্য ন্যাশনাল ইনকাম বাড়াবে. রাইট. আমার এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম যে একটা প্রবলেম ইস্যু আছে সেটাকে সলভ করবে. আমার এগ্রিকালচারাল সেক্টর ডেভেলপ করবে. রাইট. আমার ইকোনমিকে স্টেবল করবে সো দ্যাট আই ক্যান আর্ন মোর ফরেন কারেন্সি. রাইট. ওকে. আমার কমিউনিকেশন ডেভেলপ করবে. আচ্ছা, কমিউনিকেশন ইজ নট অনলি উইথ ইউর মাউথ. Communication is also transportation as well. Alhamdulillah, মোটামুটি বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম এরিয়ায় very well developed in terms of communication. মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জায়গায় ট্রাক ঢুকে. রাইট. সো কমিউনিকেশন কিন্তু এভরিডে ডেভেলপ করছে আরও. ঠিক না? সো উই আর ডুইং লাইক দ্যাট পার্ট অ্যাজ ওয়েল. আমার সব কিছু ডেভেলপ হবে ইন জেনারেল. That is why we need industrialization in Bangladesh. At least know 2 to 3 of them, please. Okay? দুটা থেকে তিনটা একটু মাথায় রাখো. Moving on. What kind of industries do we have in Bangladesh? Or in general? There are 3 different kinds. Okay? Know this and please take notes. Number 1, large-scale industry. Let's talk about large-scale industry. These industries are basically the industries where you spend, like where you invest a lots of money, right? It can be any kind of industry where you spend a lot of money in terms of investment, in terms of employment and whatnot. যেখানে আমার অনেক মানুষ প্রয়োজন হয়, অনেক হেল্পিং হ্যান্ড লাগে, অনেক টাকার প্রয়োজন হয়. এটা অল্প টাকার ব্যবসা না. হিউজ ইনভেস্টমেন্টের যে বিজনেসগুলো সেটাই হচ্ছে গিয়ে লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ. অ্যাজ আই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার ওয়েন উই স্টার্টেড দিস টপিক, উই হ্যাভ 2 different sectors. One is manufacturing, where we make or produce things, and another is service based. এই ইউনিভার্সিটিটা কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ বিজনেস, রাইট? এটা কি বেসড? সার্ভিস বেসড. আমরা কি করি এখানে? সার্ভিস প্রোভাইড করছি. তুমি পয়সা দিচ্ছ, আমি তোমাকে সার্ভিস প্রোভাইড করছি এখানে, রাইট? বাট ইন ম্যানুফ্যাকচারিং হোয়াট উই ডু, উই মেক গুডস অ্যান্ড দেন উই ট্রাই টু সেল দোজ গুডস. ওকে, সো large scale industries are those in manufacturing where like the whole business without the fixed assets, right? Fixed asset ছাড়া সব কিছু মিলায় 300 million or more amount use করা হয়, where at least 250 workers থাকে, 250 জন ওয়ার্কার থাকে, and 300 million plus
মানি ইউজ করা হয়। তার মানে কি ওর বিল্ডিং টিল্ডিং এগুলো ফিক্সড অ্যাসেটগুলোকে বাদ দিয়ে you have to exclude all the fixed assets and then where like you invest like more than 300 million and at least there are 250 workers. In manufacturing, that is a large scale industry. In service, excluding the fixed asset, the lands and the building and all, you have to invest about 150 million or more, and there should be at least 100 workers working there, minimum. That is when you can call it a large scale industry for services. Please know these numbers. Know these numbers, I'm telling you. Number 2, small scale industries. What are small scale industries? They are actually smaller than the large scale industries, where you use less people, you use less money, you know. The same goes for manufacturing and services. In manufacturing, without the fixed assets like lands and building, you would invest about 5 million to 100 million taka. And where at least 99, like 25 to 99 people would work. 25 to 99 people would be employed. That is when you can call a small scale industry in manufacturing. And for services, without the fixed assets like lands and buildings and all, you have to invest at least 500,000 to 10 million, and where at least 10 to 25 workers are working there. In services, that would be a small scale industry. Clear? Okay, in numbers gula, please remember these numbers. You will need these numbers. Trust me, you will. Okay, the third one, the last one. The third one is cottage industry. Do we understand what is cottage industry? কে জানি বাসায় ড্রেস অনলাইনে বিক্রি করি? কে জানি ছিলাম? ওকে ওকে করেছিলাম, ওকে। আর এমনি অন্য কোনো বিজনেস আছে অনলাইনে ছোট ছোট কিছু বানিয়ে বিক্রি করি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বেচো? মেয়েদের কাপড় বেচো, গুড। সার্ভিস, কি সার্ভিস দাও? ডিজিটাল মার্কেটিং, গুড ওয়ান স্যার। কসমেটিক্স অ্যান্ড জুয়েলারি, গ্রেট। মেয়েরা কিছু লাগলে ওই যে ফাইন্ড ইউর ব্রাদার দেয়ার। হ্যাঁ, কি বেচো? অর্নামেন্টস বেচো, ওই যে একটা আপু আছে অর্নামেন্টস বেচে, লুক ইন টু দেয়ার পেজেস। ওকে, সো ওরা যেটা করছে দ্যাট ইজ আ কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, বাট ইট ক্যান বি আ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সার্ভিসেস টুগেদার অ্যাজ ওয়েল। কিছুদিন আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, রিমেম্বার তিলের খাজা? খেতে ভারী মজা। ওকে, দ্য বিজনেস স্টার্টস ইন আ রুম অ্যান্ড এন্ডস ইন আ রুম। The manufacturing starts, then the packaging happens, the branding, the marketing, the sales, everything happens in one room. Only few people are working, not too many, 2 to 5 people may be working. Maybe it can be a family-run business. You don't invest a lot of money in this business. You maybe invest like 50,000, 1 lakh, 2 lakhs or whatever. You don't invest a lot. The whole family may work, or you may hire 2 or 3 people or 5 people max. That is when this kind of businesses are cottage industries. The small, very tiny businesses where the investment is not a lot. Okay, so we have 3 different kind of industries: large, small, and cottage. Remember it, please. Okay. Okay, moving on. What do you think are the current characteristics of industries in Bangladesh? এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিজগুলোর কি অবস্থা? কি অবস্থা? কেমন আছে? কোথায়? স্যার বলেন। They are growing day by day. Sure, I'll take that. Anything else? হ্যাঁ, আসতেছি, অ্যান্সারের পরে কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, হোল্ড অন। No? Nothing else? Exactly. Well, to be honest with you, starting from the initial, we were very underdeveloped or undeveloped, right? But now we are developing. But developing very slowly.
because we are having so many issues, especially with our cottage industry. It's declining every single day. The large industries are growing big every day, but the small businesses or the cottage industries are going down every single day. There are so many problems, right? Like, what kind of problems do we have? Education is a big factor. Technological usage is a big factor. Whatever the machineries or whatever the technology we have, the issue with that is that we are expecting that we will get 100 products per minute, but we are actually getting 70 products per minute. So we are getting a loss, waste of time, waste of labor and whatnot, right? So this kind of issues we are facing every single day. And another problem is we don't like to invest. We are very scared to invest. We are very scared to invest in the machineries. We are still using the old machines. We do not want to get the new machines, the new structures, because those are expensive to get here. And what if the engineers doesn't know how to run it? What if something goes wrong? So, sorry? Profit jodi na hoy. So it's like people don't want to invest. Most of these businesses are private businesses, and we are having issues with those. Okay, why do you think the industries are going backwards? Why? একটু পিছিয়ে আছি কেন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি? সরি, আপগ্রেড না হয় একটা প্রবলেম। এছাড়া আর কি প্রবলেম আছে? নলেজ ইজ অ্যানাদার প্রবলেম, আইল টেক দ্যাট। Skilled labor, very good one. Skilled labor is a problem. Next. Financially, another good one. আমি ব্যবসা করতে চাই, I want to invest, but the problem is I have no money. And the bank is not helping me. Why? Because I don't have anything to show them. Exactly. So there are, sorry, sir. Sure. Technological error or technological problem. We are not educated. There are lack of entrepreneurs. Because I don't know, I'm scared. I don't want to invest in businesses. What if I'm going to be in a huge loss? Who's going to take care of me and my family? I don't want to do that. Marketing problem, sure. There are so many problems like this. Please know at least 2 to 3 of them. আমি যে মাঝে মাঝে এগুলো বলি যে at least দুইটা একটা মনে রেখো, এগুলা কি একটু নোট করো তোমরা? ঠিক আছে, করলে ভালো। আচ্ছা, how do you think we can take care of these problems? এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে পারবো কিভাবে? কি করলে সলভ হবে? We have to learn. We need help from the government. The government has to patronize the businessmen. The banks need to help these entrepreneurs. We need to tell people, please invest. Right? We need to learn. We have to educate ourselves. We need to bring skilled laborers. We need to make more foreign exchange. Right? We need to develop our roads and transportations, our communication system. We have to understand marketing. We need to sell our products at the right spot, right place. Otherwise, we can't develop this sector. Okay. Now let's talk about cottage industry. Why do we need cottage industry in Bangladesh? আমাদের cottage industry কি দরকার? কেন দরকার? কোথায় সুন্দর দেখতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। শিওর শিওর, প্রথম পয়েন্ট। হ্যাঁ, সেকেন্ড পয়েন্ট। শিওর, এটা কয় নম্বর? ও না, এটা নাই। গুড ওয়ান, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হওয়া। শিওর, ডেফিনেটলি। এবং I personally recommend and suggest, if possible,
সবাই এখানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি কয়জন চাকরি করবা, ম্যাক্সিমামই হাত উঠাবা যে চাকরি করব। বাট চাকরি করার পাশাপাশি, চাকরি করো আমি নিষেধ করছি না, আমিও করছি, রাইট? চাকরি করার পাশাপাশি যদি সম্ভব হয়, স্পেশালি এখন ওয়াইল বিং অ্যাজ স্টুডেন্ট, অল্প কিছু টাকা দিয়ে যেটা তুমি নিজে সেভ করেছো, সেই টাকাটা দিয়ে ইফ পসিবল সেভ সাম মানি অ্যান্ড স্টার্ট সাম কাইন্ড অফ বিজনেস উইচ ইউ ক্যান কল ইট ইউর ওন। স্টার্ট সামথিং, এনিথিং, আই ডোন্ট কেয়ার। ওই যে someone is selling ornaments, someone is selling কি জানি clothes, someone is selling makeups and what not, right? It can be anything, I don't mind, but start something which you can call your own, which you can call your own brand. Create a brand, think big, but think from now, because once you graduate, so that you don't have to worry too much. Oh, I'm not finding a job, I'm so I'm depressed, this and that, what not. Like, don't feel that way, please. সরকার তোমাকে চাকরি কেন দিবে? কেন দিবে? কি ঠেকা পড়ছে? মামা চাচা থাকুক আর না থাকুক, সরকার চাকরি কি বলে দিছে যে আমি তুমি পাস করো আমি চাকরি দিব? নো, উই হ্যাভ সো মেনি প্রাইভেট সেক্টরস। সরকারি চাকরি যে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এক্স্যাক্টলি। সো শুধু যে চাকরিই করতে হবে এমনও তো কোনো কথা নেই। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম সাজেস্টিং, ইফ পসিবল, স্টার্ট সামথিং স্মল ফ্রম নাও, সো দ্যাট ওই গ্র্যাজুয়েশনের পরেও যাতে তুমি বলতে পারো না আমার তো একটা ছোট্ট বিজনেস আছে, আই হ্যাভ এ স্মল বিজনেস, রাইট? সো ডু সামথিং। It will help yourself, it will help the community, and it will help the country's economy overall. আমাদের কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি প্রবলেমস আছে এই মুহূর্তে? কাজ করার অনীহা, গুড ওয়ান। এটাকে হাউ ডু ইউ ট্রান্সলেট দিস ইন ইংলিশ? কাজ করার অনীহা কি? ও আচ্ছা, ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট ইন ওয়ার্কিং or getting employed, sure. হ্যাঁ, কোথায় বেতন ঠিক মতো দেয় না? ওকে, এটাকে ট্রান্সলেট করবা কেমনে? একটু ইংলিশ শিখাই। হ্যাঁ, ওই বলো, হাউ ডু ইউ ট্রান্সলেট দ্যাট? ওকে, নট গেটিং পেইড, রাইট? মেবি lack of skills. Skills are definitely a problem. We do not have enough money. Government does not assist us, or the banks does not help us. Another problem I will tell you, okay? The problem is we have to compete with the heavy industries. For example, think like this way. You have a rice mill, okay? Your one is not too much. Like, you know, it's not that, I mean, not too much, I mean, like, it's not that big. It's like a pretty okay size, but not too large. But there is another company right next to your factory, which is huge. Produces like hundreds, like tons and tons and tons, hundreds of tons a day. Right? So when they start doing their marketing, they can sell it for less. But if you sell it for less, you will go through loss. So that is a problem when there is a heavy industry next to you. Because they will do the business, they will not let you do the business. They will make sure that you get off their way. Because you're small. They don't need you, they don't want you. Because you are a problem for them. So that is another problem. We do not want to work together. We do not want to do the business together. We have issues. We have shortage of raw materials. We do not know where to market our products, especially the small businesses. I have a small business too. Even I also lack in marketing my product at the right place. Yes, I do that too. But I'm learning. You need to learn from now. Please learn. These problems you will face for sure. And if you take care of this, these issues, then you can take care of your business. You can take care of your own. You just have to solve these problems. You should make sure that you have enough money to run a business. And you should have enough knowledge and educate yourself first
to do a business. With that, I'm gonna end chapter 6 and that's it for today. একটু ভিডিওটা বন্ধ করে দেবো।